guys, we are at the Nairobi National Orphanage. Animal Orphanage. So kuna kapoa. Yeah. We're going to. Though I'm not sure if I'll capture a lot of things. My phone is about to die. So take note on that. If you see the video, hatukuja na power bank. So if you see the video ending weirdly, understand. Kuja tupige hapa picha. Here we are. How are you? Okay. This is inaitwaje? This is hizi ni signature za African crown crane. Signature ya Uganda, the flag of Uganda. These cranes. Maybe you've never seen an Ugandan flag. I want to see a lion. You want to see a lion? Look how beautiful it is. Oh. Hi. How are you? Ini kanga. Kama inaitwaje? Oh, this is the younger one. Kama ndo the younger one. Ini ndogo. Ni ndogo. Then there's this pretty one there. Wow. They look so good. What's that? Small antelope. Is it really an antelope? Come. A tortoise. An antelope. There it is. Now you have a full view. A tortoise. Gani ina sense? I try sense but always the Lion. I'm loving it here. Here's the lion. Like the whole park kuna just one lion. I wonder. Jungle. There is the king of jungle. I need a full view of this. Like you can't feed them, right? Hey. Now there we are. Akina kojoa. Mwina susu. Lion. Uh-oh. So what is it doing? Ngapupu. Yani we just come all the way to come and see how. And tumekuja all the way kuona lion. Lion kipupu. Hey, ni mbaya. It's bad. It's bad. Hi guys, we are here again. Yani the lion ina pupu. The other lion ilipotea. Yeah, so tumepata ingine hapa. Yeah. So this is the male. That's a male. Haya, ina pupu. Oh shit. Inasikia kutukula. Ish. Simba marara. Pia inafunikanga kama paka. But it's a cat, right? It's a big cat. Come on, lion. Lion. Na wameiacha hiyo manyoya yake imechapa. Utaenda kuinyoa. And it has a grip. Vibaya sana. There is the lion, for those who are not seeing. Lion. Mbona kama inakaa imezeka sana. Imezeeka, imechapa. It looks sick. Look at the face. Lion. Inakaa mgonjwa. Ime kitambo. What? Melala. Lion. Siamke. Nasikia venye na roho. Ndio iko na hasira mingi. Si ndio? Kushinda hadi baba. Female ndio ina hunt. Female? Hapana, female ndio. Waza. Guy, mimi najuanga ni male. Sasa Koda kuongea vibaya. Ningeziona zikikula. Leo azikudi yangu. Why? Mande, kwa nini? Usizoe.
Fasting, they are fasting. Wow. Guy. They are fasting. Naona ziko dormant hivi. But ikakushika sahi. Inamalizana na wewe. They are the same place. Unaona hii na ile the same breed. Okay. Zile zenye ziko pale ndio ziko pamoja, hizo ni breed moja. But si zote ni lion. Zote ni lion lakini zote si breed. Have you seen Hi. Have you seen this picture, the video yenye mtu alika kile kama was it here? Hii inaweza kuuma. Hii ukiweka hapa mkono ina grab. Come on, monkey. Ndio maana hizi zimewekwa. Ndio watu wasikaribie sana kwa fence. Mtoto mdogo hata akiweka hapa mkono inaenda. Yeah. Sasa ina feel kutushika. Bye. Sasa nasikia na hizo mainzi zinainini msaramu. Unaona hata vidole vile zinakaa like makucha, zinakaa kubwa sana. Hi lion. Lioness. Denisa. Hi Denisa. Hi Denisa. Ronnie. Wow. I'm Tony. Tony. I'm Helen. Hi Denisa. Ronnie. Yani kwa ila. Weke mkono hapa uchi. Yangu tumeona hivi. Hyena. Oh yeah, no food today. No food for lazy man. Hola, wewe venye ako active. Acheke kwanza nimpe food. Last time. Kuja tukupe food. Oh yeah. Hyena, we'll have to give you food. Una imagine inafaa kwenda mpaka kesho saa 8 tena ndo ikule. Anga kareno kako hapa. Kako wapi? Kako pale hivyo kanaitwa Rhino. Ronaldinho. Sasa ni fan wa Ronaldo. Ronaldo. Right. Sasa it's a rhino. So it's just for the staff. I want that your part ni nursery as a small one. Ni kadogo sana. Ni kadogo. Kuna venye iko active. They want to feed them. Kumbe zina recognize stuff. There is another giraffe. Tushafika mwisho. Kuna zile huko. Giraffe ingine ndo hii. But this one is brighter kushinda ile ingine zile za huko. The skin. The patterns. Maybe this is another breed. Maybe. Hi giraffe. Inakuladi mamiba. We amka. Ningekuwa na mtu ningeuza hiyo. Iko na hizo bosi ile mkisi. Kakopi haka. Kapaka. Lion. Hi lion. When the lion couple. Also these are couples. Yes, but they can't give birth. Zimefungwa. So they're just having fun. Msichana anekangwa family planning pia inaekwa. But the male enjoy. They both enjoy. Yes. Sarah. Bosire ni mgani ule baba? Bosire ni ule baba. Bosire. Bosire. Come. I'm here with your wife. Ujirushe pale ndani uone. I'm here with your wife Sarah. Mbona zile ladha ziko za fight juu ya bibi? Zina fight. Imagine kwenda kugongea mwenzake. Makosa kafanyika. So these are couples. Sarah. Breed different. No, hizi ni the same. Ndio maana ziko pamoja. So hakuna kucheat. Sasa hata zina cheat na ziko peke yao. No cheating. No cheating. No cheating. Kuna things wapi? Pale Elena 1 and Elena 2. No. Pale kwa instant na 2 lion, lioness Then the same cage. cage. Jilambe jikuta nikafanya. Fanya aje. Unajua kukaa place kama hii na kwanza inakaa huko for the old years, right? They shoot until they die. But they are getting a privilege. Because in the jungle. No, this is a privilege for them. After they are being fed. Every day at 2:30 isipokuwa leo. Leo pekee ni kulani. Kubwa.
ati lion. Hebu kompea hii na za huko kwa msitu. Za msitu zimekonda. Bwana, watoto na imeleta maybe kisi moja. Okay, so ikienda sasa hii where is the small one? Hizo ziko huko kwa nursery, kwa nursery ya mwezi. Kwa nini? Ona ile. Daza leopard zinapanda huko juu. Niko na idea tukitembea na ndoo. Tutembee na ndoo ndo zikuwe active. But zinajua stuffs. You know animals that are also like human beings. Venye tu unaweza recognize mse ananileteanga food. Kuna peke yake. Guys, nini nikiona? Kwani is it bad? No, it's not. Leopard. Please guys inalala. Sasa niko na Mtoto anaweza ingia. Hapo kuna porcupine. Si tunaweza ingia tuone tortoise. Tuikaribie. Okay. Porcupine. Look at the porcupine. Haiko sahihi ninge kwa shimo. Shimo yake. Pale. Oh. Inarushanga hizo manini kweli. Yeah, ukichoka vizuri. Up. So this is a monkey ama Bro, why are you running? Hi. Banana. Monkey. Banana. Inakaa mtu ameruka kichwa. Tumefika mwisho. Sifungue hiyo manyoya yake. Ifungue. Mimi nataka ifungue. Sifungue manyoya. Ni supu. We, sufungue akituone. So guys, a lot of animals we won't be able to capture them because they are a bit far. Kama leopard inapanda juu ya mti. Na zingine ziko ndani ya msitu. So I think hizo zenye mmeona ndo zenye tumeweza kucapture na tumeshachoka. So yeah, we are ending the video at this juncture. Monkey ndo hiyo. Kama itanirukia ninyang'anye simu. Wewe. Guy, we, alafu ninyang'anye simu. Giende nayo. By the last time nilikula food yetu. So guys, I think ni the same door tu penye tumeingilia. So we are ending the video at that point. Tumechoka. Make sure you like, subscribe. See you in our, this will be the 4th video. So see you in our 5th video. We love you. Mwambie bye. Bye. Nimechoka, I'm tired. Bye. Meow. Several cat. Lakini I've seen people fuga it too. I know, ni wadani. Ni mbaya. Meow. Silie tena aki. Kai. Pas. Scientific name inaitwa Leptilaris Savol. Swahili name inaitwa Mondo. Lifespan 10 years in the wild up to 20 years in captivity. Habitat savanna. Cheetah. Nakwambia zime build mansion. Ndo hizo sasa mnaziona cheetahs. Wow. And these are the identical twins we have
In the orphanage, the lioness. Guru. Roar. Lion of the jungle. Hata zishtuki men. We, zinaitwa aje sasa? Hizi twins. Like ni identical kabisa. I don't see any deal. Oh, maybe zilikuwa adopted zikiwa tudogo. So ndo wakatuita twins. Barabara. Oh. Savo. Leo na KWS wanafanyanga wanapiga. Those are the twins, guys. Yeah. Those are the twins. Call it a day. We call it a day and we're ending the video at that juncture. Let's go. Finally we get to capture it at a closer view. Mitaturukia. Inaitwa warthog. Warthog inakula. Hata ioni na feel tu. Kwa feelings kuliko